тот ответил: да, конечно, мы же можем умереть в любой момент. Regarding airplanes, Shrudakirti tells me a story how he was on an airplane with Prabhupada and Paramahamsa Swami. Один из преданных рассказывает историю в самолете, где он летел с Шрилой Прабхупадой и еще с одним с вами. I didn't catch the name, sorry. Paramahamsa Swami. Парамахамса с вами был. And the other name? Oh, Shrudakirti. Шудхакирти. Девати. Shrudakirti. You might be interviewing him. Yes. He was Prabhupada's servant for over 2 years. Он был слугой. So they were on an airplane. Prabhupada was sitting next to the window. Shrudakirti was in the middle, and Paramahamsa Swami was on the aisle seat. Они сидели в самолете следующим образом. Шрила Прабхупада был около окна, Шудхакирти, его слуга личный, он сидел в середине, а Парамса с вами был около прохода. The usual custom was that as soon as the airplane took off, that Prabhupada would ask for prasad. И обычно так бывало, когда самолет взлетал, Шрила Прабхупада просил у них прасад. And in this time, Shrudakirti brought out his tiffin and served Prabhupada some rice. Mondakini, what do they call it? Chip rice or puffed rice with various condiments on it, turmeric and various. It was like a snack, and he served Prabhupada. И в этот раз его слуга Шудхакирти приготовил ему прасад. Это был рис с многочисленными специями. Это было что-то на вроде перекуса в самолете. After Prabhupada was finished, the custom was then he would hand his remnants to Shrudakirti, that he would then share half of his offering that Prabhupada gave him to Paramahamsa Swami. So they each had Maha Prasad of puffed rice from Prabhupada. У них была такая традиция примерно, что после того, как Шрила Прабхупада покушал, он остатки передавал Шудхакирти, а Шудхакирти передавал Парамахамсе с вами, и потом он получал Маха Прасад, остатки. While they were eating, the stewardess, the airline flight attendant, came down and saw them eating, and she reached over Paramahamsa and took a handful of puffed rice from Shrudakirti's plate and started eating it without even asking him permission. Когда стюардесса проходила мимо, она увидела этот рис, схватила горсточку риса, даже не спрашивая разрешения, и скушала его. Shrudakirti naturally was very astonished that someone would act in that way without asking, and then she just immediately, and she said, "Oh, this is very good. I like this." Шудхакирти был прямо в большом изумлении, что кто-то мог действовать таким образом, а стюардесса вела себя, как будто бы ничего не случилось. Она сказала: «О, очень вкусно, мне это понравилось». And then she asked whether she could get anything for them from first class. They were in the economy section. Они были в эконом-классе, летели, а стюардесса предложила им принести любую еду из первого класса. Sorry? And Shrudakirti said, "Well, we're vegetarians." And she said, "Oh, I can get you some fruit and milk. I'll get that for you." And he said, "Thank you very much." And he turned to Prabhupada. "Prabhupada, did you see that? How amazing." And Prabhupada
and he was saying amazing because she had just eaten Maha Prasad. Поведение стюардессы поменялось неожиданно. Она им предложила еду из первого класса, а Шрила Кирти сказал, ну мы вегетарианцы, и тогда стюардесса сказала, я могу вам принести фрукты. И Шрила Кирти посмотрел на Прабхупаду и сказал, это поразительно, как она поменялась, чудеса. Prabhupada, being very humble, did not acknowledge that his Maha Prasad was special, but he acknowledged her service attitude by going and getting them some fruit. And Prabhupada said to Shruti Kirti, women have a very nice service attitude. Прабхупада был очень смиренным человеком. Он не признавал значения своего Маха Прасада, но он принял служение этой женщины и сказал, у всех женщин есть большая способность к преданному служению. After Shruti Kirti told this story to us devotees here in Los-Angeles, после того, как Шрила Кирти рассказал нам эту историю, у него было продолжение. And Shruti Kirti said, yes, I'd like to hear a story. Да, это была интересная история. And so this devotee told him that once he was distributing Prabhupada's books in Brazil. И продолжение истории. Однажды преданный распространял святые писания в Бразилии, книги Прабхупады в Бразилии распространял. He was distributing books in Brazil in the rainforest or the forest, not in a city, very rural area. Он был в сельской местности, поросшей лесом, почти в джунглях. He knocked on the door, and a lady opened the door, and he was shaved head and wearing robes, and she opened the door and said, "Oh, Hare Krishna." Он постучался в хижину, открыла женщина, которая была в вайшнавской одежде, и сказала «Харе Кришна». And he was very astonished to find somebody in the middle of the country in Brazil who knew Hare Krishna. И он был прямо поражен, встретив вайшнави среди джунглей, которая знала мантру Харе Кришна. She said, "Please come in." Она сказала, пожалуйста, заходите. And the devotee saw on the wall pictures of Krishna, pictures of Prabhupada. There was an altar there, and he was astonished. He said, "Well, how do you know about Krishna?" И этот преданный увидел стены, покрытые картинами Прабхупады, Кришны, алтарь, и он спросил, а как вы узнали о сознании Кришны? She said, "Well, many years ago, I was a flight attendant on an airline that Prabhupada was flying on, and I ate some of his Mahaprasad." И женщина сказала, когда-то давно я работала стюардессой на авиалинии, на которой летел Прабхупада, и я съела его Махапрасад. So we don't know the effects of the association of a pure devotee, what to speak of eating his Mahaprasad. Мы даже подозревать не можем, какие результаты могут быть после того, как мы скушали такой Махапрасад. Just a moment's association Это просто turned были her into a devotee. моменты маленькие общения, и они полностью могли поменять преданного. It's a beautiful story. Это очень прекрасная история. Yeah. Especially hostess in the airplane are very well educated, very cultured. So it was very unusual from the material point of view that she just snapped the prasad. Yeah, Paramama. Yeah. Это было очень необычное поведение для стюардессы, которая была хорошо образована и хорошо воспитана, как вдруг она неожиданно просто схватила Махапрасад с тарелки у Шрилы Прабхупады. Prabhuji,
I just want to tell you that we already have one or more questions online. And I was told, because it's the last broadcasting, if you want a little bit more time, you are welcome. У нас сейчас появились уже вопросы онлайн, и я хочу сказать, что если вы хотите, чтобы мы остались здесь подольше, большее количество времени, то мы согласны. Moндакини, I'm not sure I understood. You were asking me a question? No, there are some questions. There is one question online by somebody who is listening. And I was telling you also that I was told that we can have more time if we want. Oh. You want to ask me the question now? Времени, что можно занять в эфире больше времени. You can ask me the question now. Okay. Вы хотите задать вопрос сейчас? Да, я озвучу вопрос. У нас есть вопрос от Татьяны. We have a question from Татьяна. Я хотела бы спросить, как преданные переживали уход Шрилы Прабхупады. I want to ask how devotees felt when Шрила Прабхупада left his body. Если будет возможность, если что, если будет возможность, пожалуйста, расскажите об этом. If it is possible, tell us about this. I'll save that for the end. Obviously, they're devastated. Когда кончится наша дискуссия. I have some stories about Prabhupada leaving, but let's save that for the end. У меня есть несколько историй о живом Шриле Прабхупаде, а моменты смерти наконец составим. Хорошо, спасибо. One time, Шрила Prabhupada was in Los-Angeles, and this was in the 1960s, where there were many hippies. В Лос-Анджелесе в 60-е годы было много хиппи. And after the lecture, they asked for questions, and this in the audience was dressed in a robe with stars and moons and many New Age type of symbols. So he was like a hippie. He was a hippie, means kind of a New Age personality. Long hair. Было много хиппи на лекции, особенно один хиппи задавал много вопросов. Он был одет в яркую одежду с символами Америки, с флагом, с изображением флага, звезд и так далее. He raised his hand and said to Prabhupada, "What about Buddha?" Он поднял руку и задал Прабхупаде вопрос: а как насчет Будды? Prabhupada said, "What about Buddha?" Прабхупада ответил: а что насчет Будды? And this person obviously didn't know anything about Buddha, so he said, "Well, can you see God?" А этот хиппи, он задал вопрос, просто не подумав, на самом деле он ничего не знал о Будде. Тогда он спросил: а вы видели Бога? Prabhupada said, "No, you are in the way." Нет, я не видел, ты мне помешал. And this person took it in with good humor, and he sat down and he stayed for the rest of the feast. He was not affected or did not take offense at Prabhupada's response. Этот молодой человек как раз стоял во время, когда он вопрос задал, он стоял, тут он сел, но он не оскорбился, его не обидели слова Прабхупады, и он остался на просад. He accepted Prabhupada's, he saw the humor in it. Он уловил юмор в ответе Прабхупады. Right. Another time, Prabhupada was in Dallas, Texas, and it was very hot in the summertime. And he was sitting on his rocking chair outside the temple on the lawn. Однажды Прабхупада был в Далласе, было очень жарко, и он сидел в кресле-качалке.
And the temple in Dallas is such that it's on a busy street corner. There's a sidewalk, and people walk by. Люди проходили мимо него и входили в храм. And at this time, because it was so hot, there was a devotee, as normally would be, with a fan fanning Prabhupada as he was in his rocking chair. И так как было жарко, один из преданных, он хотел сделать служение, обмахивая Прабхупаду. At that moment, a pedestrian, a man, was walking by, and he looked and saw that Prabhupada was being fanned. And he walked on, and then he turned around and came back. Один человек шел в храм, тут увидел, что Прабхупаду обмахивает. Он развернулся от храма и подошел к Прабхупаде. Okay. So this man was a little envious, and he said he could not understand with a Western mind why this person was being served and being fanned like a king. He could not fathom why this was happening. So he asked Prabhupada, why is that man fanning you? Этот человек был завистливый, он не мог понять, почему Прабхупаде оказывает такое служение, и он задал такой резкий вопрос. А почему вы этого человека обмахиваете веером? Prabhupada immediately said, it is hot. А Прабхупада так скромно ответил, потому что жарко. So with that simple answer, with 3 words, he defeated his envious nature, and he turned around and walked on. И таким образом ему удалось таким простым, смиренным ответом как бы погасить зависть этого человека, и тот пошел в храм. Another time, in the early days, a devotee named Gyanasham, he was initiated as Gyanasham, who later became Bhakti Tirtha Swami, joined the movement. Еще один рассказ о преданном, который звали Гьянашан, а позднее он стал Бхакти Тиртха Свами. He just had his, the anniversary date of his passing was a couple of days ago. But if you don't know, Bhakti Tirtha Swami had a black body. Бхакти Тиртха Свами был негром, темное тело у него было. And when he joined, he felt that there was some prejudice amongst some of his godbrothers because he was a Princeton graduate, very smart person. And he felt there was some discrimination towards him amongst his godbrothers. Бхакти Тиртха Свами был очень-очень разумным человеком, с высшим образованием, но он чувствовал, что существует в стране эта дискриминация белых и цветных, и он боролся с дискриминацией. So Bhakti Tirtha Swami went to Шриле Прабхупады with this complaint that there is prejudice in the movement. И он подошел к Прабхупаде с жалобой, что какие-то предрассудки есть даже в движении сознания Кришны. And Prabhupada said, yes, that might be. But if you are offended by this prejudice, then you are also nonsense. А Прабхупада ответил, да, есть разные отношения, но если вы на это обращаете внимание, то вы, тоже говорите чепуху. So the purport was that our philosophy is aham brahmasmi, that I am spirit soul, I am not this body. So because he was affected, thinking that he was the body and feeling the pangs of the prejudice from his godbrothers, then he had some spiritual growing to do. Sorry, will you repeat, please, the name? Mahamba Prabhashi? Aham Brahmasmi. You want me to say that last one again? The name. Что?
No. Tell the story. Tirtha Swami? No, she didn't understand. I'm spirit soul, aham brahmasmi. Oh, aham brahmasmi means I am spirit soul. Aham mameti means I am this body. So, as we know that the more we chant Hare Krishna, the more we will become spiritually elevated to finally realize that I am not this body, that I am the soul inside of the body. So if I'm feeling pains from being looked down upon or feeling prejudice against me, then that means I'm still feeling that I'm, in his case, that I'm feeling that, or he was feeling that I'm a black body and somebody's negative towards me. Or if somebody says, oh, I'm a woman, or I'm whatever related to the body, then we need to grow more spiritually to realize that I'm not the body and not be affected by someone else's anger or prejudice. Понимаете? Yes. Суть всего сказанного в том, что если мы чувствуем какую-то обиду, что нас кто-то обидел, или сильно ощущаем, что у нас тело цветное, у нас тело женщины или мужчины, то мы еще не полностью осознали, что мы душа, а не тело. Он использует выражение на санскрите, которое именно утверждает, что я не тело, я душа. И если мы забываем про это, то мы в майе находимся. Спасибо. Another time, a devotee named Kaladri was serving Prabhupada in India. Однажды Прабхупада был в Индии, and he was tasked with the duty to serve out sweet balls to all the guests that were in the room in the darshan with Prabhupada. и он должен был раздавать прасад, шарики прасада другим людям в комнате, которые пришли к нему на даршан. And when he looked at the jar of the sweet balls, there were ants all over the sweet balls, and thinking that he could not serve them out to the guests. Когда он посмотрел на банку со сладкими шариками, он увидел, что там было много муравьев, и подумал, что он не мог раздавать такой прасад другим гостям. So he said to Srila Prabhupada, there are ants all over the sweet balls. Ученики сказали: Шрила Прабхупада, муравьи покрыли все шарики сладкие. Srila Prabhupada immediately responded by saying, that's all right. They don't eat very much. А Прабхупада сказал: да ничего, все в порядке, они много не съедят. Another morning, a morning walk in India, and it was very hot. This is told to me by Swarup, and who was Brahmananda's secretary for a long time. And there were many flies all over, attacking all the devotees, attacking him especially. Однажды на утренней прогулке в Индии было очень-очень жарко, и множество мух летало вокруг Прабхупады и других преданных. Они прямо, нападали на преданных. He was very frustrated, so he asked Prabhupada, are there flies in the spiritual world? И преданный спросил: Прабхупада, а в духовном мире тоже есть мухи? And Prabhupada said, yes, but they are not bothersome like they are here. And when they buzz, they are chanting Hare Krishna. Прабхупада ответил: да, есть, но они не такие вредные, как здесь, так как они поют Харе Кришна. Okay, I have a few more here. Should I continue? Yes, yeah. Мне продолжать? Да. There's a story about Shama Sundar and George Harrison. Does everyone know who George Harrison is of the Beatles?
Есть еще рассказ о Шьяма Сундаре и Джорджи Харрисоне. Вы знаете, кто такой Джордж Харрисон? Он в ансамбле Beatles. Yes, we know. They all say, okay, good. So there was a time in our movement when the Krishna book was already to be printed, but Prabhupada didn't have the Lakshmi to print the Krishna book. Было такое время, когда Шрила Прабхупада как раз закончил переводить книгу Кришна, но у него не хватало средств, чтобы ее издать. So up to that time, Shamashundar and Mukunda and the Guru Das were cultivating the Beatles. And Prabhupada told them to just give them, don't ask anything from them. Just give them prasadam. Don't ask anything from them. Прабхупада просил своих учеников, Шьямасундару, Мукунду, Гурудаса, просто раздавать прасад, не прося никаких пожертвований. However, this one time when the book, Krishna book, was ready to be printed, Prabhupada asked Shamashundar to ask George Harrison to donate the money to print the Krishna book. И наступил такой момент, когда Шрила Прабхупада и Шьямасундара посовещались и решили обратиться к Харрисону о пожертвовании на издание этой книги. Shamashundar said, Srila Prabhupada, I don't think this is a good idea. Шьямасундара сказал: Шрила Прабхупада, я не думаю, что это хорошая идея. He said, Prabhupada, you've just told us to give them. And now if we ask for money, they're just going to think we're some other group that just wants them for their money. Мы не можем вести себя как другие люди, которые общаются с этим знаменитым человеком и просто попросить у него денег. Мы так не можем. Prabhupada said to Shamashundar, don't worry, Krishna will help. Just you see. Тогда Прабхупада сказал Шьямасундаре: ты не беспокойся, просто заведи разговор, Кришна поможет, сам увидишь. So Shamashundar relented and agreed that he would ask. So one day he was with George Harrison and the David Wynne, who was the sculptor laureate of England. And okay, maybe you should say that first. Тогда Шьямасундара согласился, он пошел к Джорджу Харрисону, и у них была интересная беседа, интересная встреча. So on that day, George Harrison had just bought a large marble block for the deities in London. He already spent, and they went then back to David Wynne's house for dinner. Он купил... Sorry, what did he buy? A flag or a statue? No, it was a marble, a large piece of marble that was going to be used for the altar. George Harrison bought this for the temple. I see. Он купил для храма большой кусок мрамора. Из него можно было сделать статую божества или что-то еще. И пожертвовал этот кусок храму. So Shamashundar is thinking to himself, how can I ask George Harrison to donate more money when he's just purchased this large slab of marble, which was very expensive? И Шьямасундара думала, как же я могу Джорджа Харрисона еще денег попросить, когда он только что пожертвовал такой дорогой большой кусок мрамора храму. So all during dinner, Shamashundar is thinking, how am I going to propose this question to him, because Prabhupada has asked me to do it. He's thinking, how should I go about this, all through dinner? Они сидели за обедом, и Шьямасундара напряженно думал, как же мне начать этот разговор о деньгах, ведь Прабхупада мне велел это сделать, но как я могу начать? После обеда начну. So finally, after dinner, Shamashundar took George Harrison off to another room,
and he said, and he made Prabhupada the bad guy, and he said, George, Prabhupada wants me to ask you a question. And he told him about the printing of the Krishna book, and he explained what the Krishna book was. Когда после обеда они перешли в другую комнату, Шьяма Сундар рассказал Джорджу Харрисону о книге Прабхупады и о том, что на нее для этого нужны пожертвования для ее печати. And Shama Sundar tells me that when he was telling George that Prabhupada wants him to donate money for the book, he saw George Harrison's face grow grimmer and grimmer and grimmer, thinking, oh, here's just another group wanting my money. И Шьяма Сундар рассказывал, что когда он коснулся этого вопроса о деньгах, после того, как он рассказал, о чем книга, он смотрел на лицо Джорджа Харрисона и видел, что оно становится все мрачнее и мрачнее, как туча, и что он, возможно, думает, ну, это просто еще одна группа людей, которые охотятся за моими деньгами. And Shama Sundar told him that it was $19,000 to print the Krishna book, which at that time was a lot of money. And George Harrison's face again, grimmer and grimmer. Шьяма Сундар рассказал, что нужно было $90 000 или фунтов. Фунты? Pounds or dollars? Dollars. Which is probably double the amount. No. And dollars, it's a lot of money. $19,000 was dollars. $90 000 нужно было для того, чтобы издать эту книгу. И Шьяма Сундар видел, что лицо у Джорджа Харрисона становилось еще мрачнее. Just at that moment, when George Harrison's face got grimmer and grimmer and grimmer, a bolt of lightning and the thunder and the bolt of lightning hit their house immediately. Как раз в эту минуту, когда лицо становилось у Джорджа Харрисона все мрачнее и мрачнее, ударил гром и сверкнула молния прямо над этим домом. The sound of the lightning struck simultaneously with seeing the light of the lightning. So it actually hit the house, and all the lights went out. Весь свет погас, молния одновременно с громом, как будто бы все произошло над домом, и свет погас, и как будто бы было впечатление, что молния прямо ударила по дому. The lights were out for about 10-15 minutes. Света не было 10-15 минут. Finally, the lights came back on, and George said to Shama Sundar, well, how much was it then? Когда свет зажегся, Джордж Харрисон спросил Шьяма Сундара, сколько денег нужно? In other words, George felt that Krishna was sending him a signal that he should immediately surrender to Prabhupada's desire, and he immediately offered and was willing to donate the $19,000. He said, well, what could I do after that? He saw it as a sign from God that he should donate the money. Он понял, что удар грома и молния это были от Бога, знак от Бога, что он должен последовать указаниям Шрилы Прабхупады. Он ответил, что я могу после этого? И приготовил деньги. Here's a story from a devotee named Bhanubhata. I don't catch the name, sorry. Bhanubhata. Bhanubhata. Bhanubhata, yes. Go on, please. So Bhanubhata was the temple commander in Mayapur one year. Bhanubhata служил в Майпуре однажды. Temple commander, Bhanubhata. So the temple commander's duty is to make sure the temple
is running properly. Он был управляющим в храме, который отвечал за то, чтобы все в храме хорошо работало. So he was a temple commander in Mayapur just before the Mayapur festival was going to happen. There were many to be done before the wave of devotees would actually arrive in Mayapur. Прежде чем большое количество преданных прибыло в Майяпур, нужно было много чего сделать и построить там. So he went around to all the devotees, asking devotees to help out. And he went to one particular devotee. He said, "Prabhu, can you do some service?" And this devotee said, "No, I'm just here in Mayapur to chant Hare Krishna." И Панубата подходил к преданным и просил их о помощи, но что-то надо было помочь по строительству и по другим делам. И вот он встретил одного преданного и сказал: «Прабху, а можете вы выполнить служение?» И тогда тот Прабху ответил: «Нет, не могу, я здесь, чтобы воспевать святое имя Харе Кришна». And this frustrated Bhanubhata because he couldn't get this one devotee who was a black-bodied, able, very strong devotee to help out because there were so many devotees about to come. He needed all the help he could get. But this one devotee said, "No, day after day, I'm going off to the forest and I'm going to chant Hare Krishna all day long." То есть управляющему храму нужна была помощь, потому что он ожидал большое количество преданных, их приезд ожидал. А этот преданный, который был крепким, таким высоким, плотным, обладал хорошим телом, сказал: «Нет, нет, я ухожу в лес, я не буду помогать, я в лесу буду воспевать святое имя». So Bhanubhata, being frustrated, went into Prabhupada's room to present his case and his frustration about not being able to engage this devotee in service around the temple. Тогда Панубата пошел в комнату Прабхупады. Он был очень раздражен, огорчен и высказал Прабхупаде свою жалобу, что он никак не мог заставить вот именно этого преданного, не мог занять его служением. So as he was describing his dilemma to Prabhupada, Prabhupada was chanting on his beads. And he said this and as soon as Bhanubhata said, "This devotee just won't do any service," Prabhupada turned to him and said, "Oh, you think chanting Hare Krishna is not service? It is the greatest service." Когда менеджер, управляющий, жаловался Прабхупаде, Прабхупада как раз воспевал святые имена на четках. Он сделал паузу, посмотрел и спросил: «А разве воспевание святого имени не является служением?» Это как раз самое великое служение. And that was the greatest learning lesson that Bhanubhata has ever received about the importance and the importance of chanting Hare Krishna, that is actually the greatest service. И это самый важный урок, можно извлечь из этого эпизода, о важности воспевания святого имени. Now I have a story from Jayapataka Swami. А теперь у меня история от Джаяпатаки с вами. Do we have time for one more story? Есть у нас время для еще одной истории? Yes? Заянодин. Okay. Did we find out how many devotees are listening now? Вы узнали, сколько преданных слушают? Ну, нас слушали около 100 человек на разных каналах. About 100 person on different channels. Okay. And also we can say that later on, many people will listen later. It's about 4,500 registered. Okay. Обычно многие преданные слушают позднее, это около 4000 прослушивают запись. Понимаю. So this is a story from Jayapataka Swami. История от Джаяпатаки Свами.
In the early days, Srila Prabhupada was very concerned about the upkeep of Bhaktivinoda Thakur's birthplace. It was not being maintained nicely. Много лет назад, еще когда начиналось наше движение, Шрила Прабхупада очень беспокоился о правильном содержании места захоронения Бхактивинода Тхакура. Yes? And this property was officially owned by Lalit Prasad, who was Bhakti Vinod Thakur's son and Bhakti Siddhanta's brother. He had authority over that property. Это место было личной собственностью родственников Бхактивинода Тхакура. So Srila Prabhupada had entered into an agreement with Lalit Prasad that with his permission, Prabhupada would take all of his men and renovate and maintain Bhaktivinoda Thakur's birthplace. Шрила Прабхупада хотел сделать вклад и поддерживать это помещение, где родился Бхактивинода Тхакур, его место рождения. So Srila Prabhupada, along with Jayapataka and a couple other devotees, went to see Lalit Prasad to finalize their agreement before they actually began their renovation. И как раз Шрила Прабхупада вместе с Джаяпатаки и вместе с другими преданными пошел в дом к этим родственникам, чтобы оформить окончательную сделку и обо всем договориться. When they got there, they then discovered that someone had gotten Lalit Prasad to change his mind, and he refused Prabhupada's help. Когда они пришли на это место, о котором договорились, Шрила Прабхупада узнал, что кто-то сумел родственников настроить против этой сделки. Srila Prabhupada, according to Jayapataka Swami, was that he had never seen Srila Prabhupada so angry. Джаяпатака утверждает, что он никогда не видел Шрилу Прабхупаду таким сердитым. Even though Lalit Prasad was his elder, he was older in age, and brother to his guru, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he became very angry. Али Прасад, этот родственник, он был тоже великим преданным, знаменитым. У них был один и тот же гуру, но вот он таким образом поступил. Srila Prabhupada said to him, "Is it not a sin that you agree to something and then you go against your word? Is it not a sin? Is it?" Say that. Разве это не грех так поступать? Разве это не грех? He said, "Is it not a sin that this birthplace of Bhaktivinoda Thakur's is not being maintained? Is it not a sin?" Разве это не грех? Нужно же поддерживать место рождения Бхактивинода Тхакура должным образом. Is it not a sin that you agree to something and now you're going against your word? Is it not a sin? Разве это не грех, что вначале вы согласились с нами, а теперь вы утверждаете обратно? Это ведь грех. At that moment, Srila Prabhupada got up and walked out with his disciples behind him. Шрила Прабхупада после этого встал и вышел вместе со своими учениками. Стал уходить. When they walked out, Jayapataka and the other few devotees that were with him were thinking within their mind, "Oh my gosh, did Srila Prabhupada just commit a Vaishnava aparad by yelling at his elder godbrother, at his elder Lalit Prasad?"
Когда они выходили из помещения, Джаяпатака и некоторые другие преданные подумали, что же случилось? Неужели Шрила Прабхупада совершил Вайшнава аппаратху, потому что он повысил голос на старшего преданного Али Прасада? Without them even verbalizing their worries about the Vaishnava aparad, Srila Prabhupada said out loud, "It is not a sin if you ask a question." Because I was not telling Lalit Prasad, "You're a nonsense," or various other comments he could have made, but because he was posing everything as a question, then there was no offense. Шрила Прабхупада, хотя они не озвучили свои опасения о Вайшнаве аппаратхе, он прочитал их мысли и сказал: «Я не говорил утверждения, я задал вопрос. Разве это не грех? А когда человек задает вопрос, это не является Вайшнава аппаратха, это не оскорбление». It's very interesting regarding etiquette. Очень интересно, как он соблюдал этикет. Yes, it's something that we could all use today. So this is one of those learning lessons from Prabhupada that we can apply in our own lives, as well as many other stories. Это один из уроков от Шрилы Прабхупады, как мы можем соблюдать этикет в нашей жизни. And I'll end right now with one little other story from Chinmayi Dasi. Еще одна маленькая история от Чинмаи Даси. When Chinmayi went to receive her initiation from Prabhupada, Чинмаи должна была получить инициацию Шрилы Прабхупады. Prabhupada asked her the 4 rules and regulations and whether she would chant 16 rounds. Прабхупада спросила ее 4 правила, регулирующих принципа, и воспевала ли она 16 кругов мантры. And she said the 4 regulative principles, and then she said yes to his query whether she would chant 16 rounds. And then she heard Prabhupada say, "Are you sure?" And she was a little taken aback, and she said, "Yes, Prabhupada, I'm sure." And then he said, "No, are you insured?" Oh. And then she realized that she had a beauty mark, a mole. I don't know what you say in Russian, a little black beauty mark on her, above her lip, that she had since she was born. And Prabhupada said, there's a famous movie star, Marilyn Monroe, who has a beauty mark just like that, and she has it insured for a lot of money. And she said, "No, Prabhupada, I don't have it insured." And Prabhupada, maybe you should say that first. Значит, юмор заключается в том, что он спросил у нее, соблюдаете ли вы, Матаджи, 4 регулирующих принципа и гарантируете мне чтение 16 кругов? Она ответила, да, я гарантирую. Но Прабхупада переспросил, а можете ли вы быть застрахованными? То есть обещаете вы мне так же, как страховой агент? Она сначала не поняла, и тогда он обратил внимание на родинку, которая была у нее над верхней губой, и сказал, у знаменитой актрисы Марлин Монро такая же родинка, и она эту родинку застраховала. А вы можете сделать то же самое? И тогда она поняла, что это юмор, и, конечно, она не может застраховать каким-то образом регулирующие принципы или чтение махамантры. Prabhupada was being very jovial. He was actually laughing at the situation. Он фактически подсмеивался над ней, то есть он смеялся, шутил в этой ситуации. But then he got serious and he said to Chinmayi, Krishna consciousness is your only insurance. Но затем он стал серьезным и сказал, сознание Кришны — это твое единственное развлечение. So with that instruction, maybe we should, because it's an hour and a half now.
I don't know how much longer you want to go. Может быть, уже заканчивать? I can tell some more, but you tell me. Скажите, нужно ли мне еще что-то рассказать? Shigawevada, what do you think? На самом деле у нас время эфира запланировано было до 18 часов по Москве, это 15 минут назад. Но так как это последний эфир, у нас есть еще время. Our time has almost finished, but we are free and we can have some more minutes. Maybe about... Okay, well, let me address the one question about Prabhupada's leaving. Oh, Prabhuji, that will be the last questions. Can I ask another question before? Можно мне Sure. задать еще один вопрос до того, как перейдете к вопросу об оставлении, об уходе Шрилы Прабхупады? Could you tell us maybe a story showing Srila Prabhupada's love for his students? Можете ли вы рассказать историю, которая бы показывала любовь Шрилы Прабхупады к своим ученикам? And by students, we understand it doesn't mean only Srila Prabhupada direct disciples, but also everybody who is actually taking part in this marathon studying Srila Prabhupada books. Так как не только ученики чувствуют его любовь, а чтобы все участники марафона могли почувствовать его любовь также. Every one of you. Каждый из вас мог почувствовать. Well, one that comes to mind, I don't know if it addresses your question, but Мне на ум приходит одна история. Не знаю, точно ли она соответствует тому, что вы слышите. In India, there's a person whose name was Sai Baba. Oh, yeah. And he could perform little miracles where he could produce some trinkets or some dust out of thin air. Magic. В Индии жил человек по имени Сай Баба, и он мог показывать какие-то там фокусы. Фокусником был. And this was a miracle. People were enamored by this little magic trick, this little city that Sai Baba had. И он творил какие-то чудеса, и люди были очарованы этим человеком. So Prabhupada was asked by this one Indian audience member, "Can you show me a miracle?" And immediately Prabhupada waved his arm to his disciples, said, "This is my miracle. These are my miracle." So because they obviously had not reached perfection in their Krishna consciousness, but because of the fact that they were following the process and chanting Hare Krishna mantra and following the 4 rules and regulations, and coming from a background of meat eaters, that they had turned from meat eaters and malechas to Vaishnavas, that was the greatest miracle that far surpassed Sai Baba's little magic trick. Один из So the жителей... point, go ahead. Один из жителей подошел к Шриле Прабхупаде и спросил: можете ли вы показать нам чудо, как это делает Сай Баба? И Шрила Прабхупада поднял руку и показал на своих учеников и сказал: вот мое чудо. Они были обычными хиппи в Америке, а сейчас они воспевают святые имена, 16 кругов, соблюдают регулирующий принцип. Разве это не чудо? Это настоящее чудо. So this is an example of love, because it showed how proud Prabhupada was of his disciples, taking up this process. A sign of gratitude, appreciation, or love. Это пример
любви Шрилы Прабхупады. Он гордился своими учениками, он ценил их, и таким образом он проявил свою любовь к ним. And one other specific example of love was when Burijan and his wife Jagatarini were in Hong Kong. И еще один пример любви произошел с преданными в Гонконге. In Hong Kong, it's described as one of the most materialistic cities on the planet. And they were having a very difficult time preaching Krishna consciousness in Hong Kong. Гонконг – это один из самых материально настроенных городов мира. И преданным очень сложно было там проповедовать сознание Кришны. When Prabhupada came to Hong Kong, he asked Burijan, "How is your wife doing?" Когда Прабхупада приехал в Гонконг, он спросил преданного Буриджана, как поживает его супруга. Because Prabhupada knew that she gave up a lot to join Krishna consciousness. She was an actress, and then she was living nicely in Australia, and now living very austerely in Hong Kong, and also being married to Burijan with the great austerity. Он задал этот вопрос, потому что раньше эта матушка, она была актрисой в Австралии, вела роскошную жизнь, а сейчас она соблюдала аскез и была замужем за Буриджаном. They were having a very hard time, and Jagatarini was suffering. And Burijan told Prabhupada, she is not doing very well. У них были сложные времена. Матаджи Джагатарини и Буриджан ответил, что не очень она себя хорошо чувствует. Prabhupada told Burijan, bring her here. And Burijan then brought Jagatarini into the room. Тогда Прабхупада сказал, приведи ее сюда. И Буриджан привел свою супругу Джагатарини к Прабхупаде. And Prabhupada took off a gold ring from his finger and gave it to Jagatarini. И он снял золотое кольцо, Прабхупада снял свое золотое кольцо с пальца и подарил Джагатарини. And she treasures that ring to this day. И до And сегодняшнего it changed her whole attitude. Она хранит это кольцо. And it furthered her love for Prabhupada. Это большое проявление любви от Прабхупады. Beautiful. Очень красивая Is that okay, история. Moндакини? Oh, yes, yeah. Еще что-нибудь рассказать? Да, пожалуйста. It's more than okay. Более чем достаточно уже. Are there any other questions besides the Есть ли passing? какие-нибудь другие вопросы помимо ухода Шрилы Прабхупады? Онлайн вопросов больше не было. There are no more questions online. Okay. So when Prabhupada left, he, as we all know, that he was preaching with his last breath. He was the acharya to the end. And giving us the example that work now, samadhi later was an actual thing that he showed us by his example. Уход Прабхупады является для нас великим примером. Он показал, как должен уходить настоящий чистый преданный. Он проповедовал до самого последнего дыхания своей жизни. So at that time, according to the Kaviraj, Prabhupada's physical condition was such that his
he had very little skin, that the bones were touching his nerves, that the Kaviraj said that any one of his other patients that had that happen to them, they would be screaming in pain. Состояние Прабхупады было такое, что кость у него соприкасалась с нервами, и любой бы другой пациент в таком состоянии мог кричать от боли. Это по словам Кавираджа, который ухаживал за ним. But Srila Prabhupada, was he realized he wasn't the body. And because of that, he required no pain medication. Но Шрила Прабхупада не ощущал себя в данном теле, и он говорил, что он не чувствует боли. And during that time of his leaving, all the devotees were chanting. And some devotees felt that they could sense that there were demigods actually in the room as well. Когда Шрила Прабхупада покидал тело, преданные пели Махамантру, и некоторые из них утверждают, что они чувствовали присутствие полубогов в комнате. And a couple of devotees have described to me, within the memory series, who were there in the room, that they described they could actually see and hear Prabhupada chanting Hare Krishna with his last breath. Это описано в книге, которую он сейчас только что показал, и многие преданные, которые там присутствуют, утверждают, что они слышали, как Шрила Прабхупада громко воспевал мантру Харе Кришна до своего последнего дыхания. I'm not sure if that answers the question, but Я what надеюсь, was the question? How did they feel? что я ответил на вопрос. Как вам мой ответ? I think it's okay. Yes. Can I add something? Можно мне добавить что-то? We are going to have another question, but just from my point of view and the point of view of a few disciples, we felt like orphans. С моей точки зрения, я хотела что-то добавить, кое-что рассказать еще. And it may seem crazy to hear, but we couldn't think of that Srila Prabhupada would one day leave the planet, leave us. Это может быть ощущаться как сумасшествие, но мы все были твердо уверены, что Шрила Прабхупада никогда не оставит эту планету и не оставит нас. And it was a time of great despair because we didn't know what would happen to the movement, what would happen with our own destiny. Мы не знали, что случится в мире, что случится с нашими судьбами без Шрилы Прабхупады. And it took quite time to understand in practice that Srila Prabhupada was still with us in his instructions. И на это ушло у нас некоторое время, чтобы понять, что Шрила Прабхупада до сих пор еще с нами, он здесь, в качестве своих наставлений. That he didn't leave us. Он нас не оставил. Because as he said, and it was recorded in the film of Yadubara, Prabhu is going also to come online. Как утверждают многие преданные, he said after having a severe heart attack that I've been already given notice. После того, как у него был сердечный приступ, он сказал, я уже обратил на это внимание, я заметил, что... So even when I will leave, you will be chanting Hare Krishna here. Я твердо знаю, что даже когда я уйду, вы будете обязательно воспевать Харе Кришна. And I will be chanting Hare Krishna there. И все преданные воспевают Харе Кришна. And the sound vibration will circulate all over the universe. И звуки и вибрации от святого имени распространяются по всей Вселенной. Then we will never be separated. We will be together in the sound vibration.
И это означает, что мы никогда не простимся с Шрилой Прабхупадой, мы всегда вместе. So for the devotees, for the disciple, it was a time to actually put in practice unity in separation. И для всех преданных после ухода Шрилы Прабхупады основной урок в том, чтобы проверить их единство, укрепить их единство. It was at the same time a very sweet and very bitter experience. Это было горькое, но в то же время сладкий опыт. I have one other story to tell you. Я вам еще одну историю расскажу. In regards to what Moндакини said, Prabhupada, has told us that he lives forever within his books, which is true. That's why the movement is going on so well, and especially in Russia. Движение Хари Кришна. But I have another story. Okay. Go ahead. Да. У меня еще для вас один рассказ. Go on, please. Okay, so in that same way, a devotee 3 months ago here in Los-Angeles came up to me and said, he said he has a story to tell me. I said, okay, what's that? And he told me that a devotee 3 months ago in Los Angeles came up to me and said, I have to tell you that I joined this movement because I've heard all of your memory series. He said, I never read any of Prabhupada's books, but I joined because of these stories from the memory series. So Prabhupada is not only in his books, but he's also within the memories of his disciples. That those memories are so potent that it can make one renounce material life and become Krishna conscious. Несколько месяцев назад один преданный подошел ко мне и сказал, что я стал преданным, хотя я не прочитал ни одну книгу Шрилы Прабхупады, но я прочитал ваши книги, где вы рассказываете воспоминания о нем. И таким образом Шрила Прабхупада живет не только в своих книгах, но он живет еще и в воспоминаниях своих учеников и в их сердцах. Правда ли? I'll tell you one other story. I have a notation here. This is another story that we can apply within everyone's own life. Еще есть один рассказ о Шриле Прабхупаде. A devotee in Hawaii wanted to become a life member, and he donated $2,200 to the temple president to become a life member. Это случилось в Гавайи у одного преданного. Sorry, I could not catch it because there is a great noise near my house. Somebody's building. Oh. Okay, I'll say it again. You ready? Yes. Okay, so a devotee who was a professional businessman, he ran a tennis business. Tennis? Was attracted and attached. Tennis, yes. And he was a businessman, and he donated $2,200. He paid $2,200 to become a life member. Один бизнесмен на Гавайях. To become a life member, you would get booked, and you could stay at Prabhupada's ISKCON temples. Он пожертвовал. Can you say that first? That he donated. Он пожертвовал 2000. He gave money. $2 200 000, чтобы быть постоянным членом храма Шрилы Прабхупады. Он занимался бизнесом. Бизнес был связан с теннисом. The day after he gave the money to the temple president took that money and blooped. He bought an airplane ticket and left the movement. Okay. В тот день, когда он эти деньги преподнес президенту храма,
Тот купил билет на самолет и улетел. Did he leave the movement? Did I understand correctly? Yeah. Да, Yes, и он... in other words, he stole the money. He didn't give him the books and other things that he would have given to a life member who gave $2,200. $2200 он их, этот человек украл. Он сел на самолет и уехал с деньгами. Не отдал их храму. This person went into Prabhupada's room in Hawaii and was complaining to him, Prabhupada, I gave $2,200 and he took the money and he didn't give me any books. And he was complaining to Prabhupada about his situation. И этот человек, который сделал большое пожертвование, он пришел к Прабхупаде, зашел в его комнату и стал жаловаться, что я сделал вот такое большое пожертвование, а мне даже не дали ваших книг. Prabhupada said immediately to him, do not be upset with the instrument of your karma. Прабхупада ответил просто, не расстраивайтесь, это реакция вашей кармы. So the lesson is that when something bad happens to us, we should not be upset with the instrument or the person or event that is making us miserable. Урок в том, что когда что-то плохое случается с нами, мы не должны обижаться на инструмент или на того человека, который нам вернул нашу карму. For example, if you get a speeding ticket, we should not be upset with the policeman because it's our own karma and he's just the instrument in delivering our karma to us via the traffic ticket. Когда нам гаишник накладывает на нас штраф, as an example, мы не должны на него обижаться, это тоже орудие нашей кармы. Спасибо большое. And with that, спасибо большое. There is one more question. Okay. Да, у нас еще есть два вопроса. We have got two more questions. Будем продолжать, да, встречу. Let's go on. Сиддханта Прабху, вы сделали огромное служение, собрав такое количество воспоминаний о Шриле Прабхупаде. Что вас вдохновило на этот важный шаг? You have made a great service when you have written a lot of books about memories about Шриле Прабхупада. What was your motive? What inspired you to do this? What inspired me was one day 30 years ago, Shrila Kirti came into our ITV studios and he just recounted some of his stories. And I videotaped him then. And I was just personally enthralled and happy and inspired by his retelling of his stories when he was a servant to Prabhupada. And because of my background in filmmaking, I thought that it would be advantageous if I could share that inspiration and education that I learned via these oral histories. That most of the time that we learn lessons when it's attached to a story. If there's a story that can be told where a learning lesson is learned from that story, then we remember it better. Translation. Это случилось со мной 30 лет назад, когда Шрudha Кирти делился своими воспоминаниями, и это воспоминание так глубоко вошло в мое сердце, оно меня так очаровало, что я подумал, что я являюсь режиссером и писателем, и могу как бы продолжить это делать и создать книги и фильмы с воспоминаниями о Шриле Прабхупаде. И смысл всего этого урока в том, что когда мы слушаем какую-то историю о Шриле Прабхупаде, то мы лучше усваиваем наш урок. Урок лучше проходит таким образом для нас, из сердца в сердце.
Да. Спасибо большое. Thank you very much. У нас еще есть 2 вопроса. Есть ли у вас время? We have got 2 more questions. Have you got time? Да, конечно. Ну, Yes. это такой первый эфир, очень нектарный. И вот пошли вопросы. It's our first session. It's so very wonderful. Full of nectar. Вопрос от Марины. Как вы слышите наставления Прабхупады? К некоторым он приходит во сне, другие его слышат постоянно. Нормально ли это? Если такое бывает, то как отличить его наставления от фантазии? Особенно нам, кто никогда не видел вживую Прабхупаду. How can you hear the instructions of Шрила Прабхупада? Some people tell me that they hear his instruction in dream. What about you? And another question is, how can we differentiate real instructions from our fantasy? Real instructions from what? Какие наставления вы имеете в виду? Say that last thing Our again. fantasy, our imagination. Она спрашивает о нашей фантазии и воображении. Когда во сне Шрилу Прабхупаду некоторые видят и какие-то наставления получают. Как вот отличить истинные они или ложные? They asked about how to differentiate the instructions of Шрила Прабхупада in dream, if they are real enough or if they are just fantasy. When a devotee tells me a story about a dream that they had of Prabhupada, my general rule as a historian in collecting these oral histories is that I generally do not include them. It's very subjective how to analyze a dream, and it's very personal, and I'm not the person to judge whether that dream is accurate or has any specific meaning. Когда люди рассказывают мне свои сны, связанные с Шрилой Прабхупадой, я могу включить их в свою книгу, но это все очень субъективно и очень лично, и очень сложно различить, где сон, а где реальные наставления Шрилы Прабхупады. Я не берусь об этом судить. I find that it is better to go by our general rule of Shastra, Sadhu, and Guru. Лучше всего следовать правилу гуру, садху, шастры. In other words, if that dream brings about an instruction that is compatible with Shastra, Sadhu, and Guru, then you might consider it as legitimate. Если наставления, которые вы во сне получаете, они согласуются с гуру, шастрами и садху, то тогда вы можете их выполнять. Is that okay? Can I say something? В порядке? Можно мне еще сказать несколько слов? Yeah. In England, in Bhakti Vedanta manner, the same question was asked to Srila Prabhupada during a darshan. Во время даршана в Англии Шриле Прабхупаде был задан этот же самый вопрос. Somebody asked him, Srila Prabhupada, when we dream about you, is it real or is it just imagination? Кто-то спросил: Шрила Прабхупада, когда вы приходите к нам во сне, это все реально или это просто плод нашего воображения? And in that case, at that particular time, Srila Prabhupada said, when you dream about the spiritual master or Krishna, that is real. И Шрила Прабхупада ответил: когда вам снится духовный наставник или вы меня видите во сне, это реально все. But dear Sиддhanta Prabhu, you are right. At the places in the purport of Srimad Bhagavatam, sometimes Srila Prabhupada describes dream as a mixture of our mind and our past life or present life.
Но иногда в своих комментариях Шримад Бхагаватам и других произведениях Шрила Прабхупада говорит о сне как о смешанном, где могут быть реальные факты и где может быть фантазия. He said, oh, in real life you have seen a mountain and you have seen gold. So sometimes you see a golden mountain in dreams. Иногда во сне можно представлять себе, что гора — это Бог, и наоборот. And again, as our dear Siddhanta Prabhu said, when the dreams are really in connection with the sadhu, shastra, and all the process of Krishna consciousness, we can understand their instructions. А когда наш сон напрямую связан с гуру, шастрами и садху, тогда мы можем понять, что тогда мы на самом деле в сознании Кришны. For example, Srila Prabhupada received in dreams the instruction of his spiritual master to take sannyas, and it came again and again and again. Например, сам Шрила Прабхупада, он много раз во сне видел своего духовного наставника, который рекомендовал ему принять саньясу, и он видел несколько раз и так поступил. And even in the young generation, especially in Russia, we have devotees who received instruction from Srila Prabhupada. И даже юное поколение получает таким образом наставления Шрилы Прабхупады. Like our very dear Chaitanya Chandra Charan Prabhu, I don't remember if it was a dream or a vision. Например, это читание Чандра Чаран Прабху. Я не помню точно, это был сон или видение. I think it was a dream. A dream. So the picture of Srila Prabhupada, it was a big picture of Srila Prabhupada full life. And then he saw Prabhupada pointing his finger to him and saying, you preach, you preach, you preach. Он видел сон, когда Шрила Прабхупада увеличился в размерах, показал на него пальцем и сказал: проповедуй, проповедуй, проповедуй. And then now we can see his preaching, it never stopped, and it goes all over Russia and many other countries in a very pure way. He's empowered. И он видел, что свет большой распространялся от Шрилы Прабхупады по всей стране, по всему миру. We have heard also from another dear devotee, when he was a very new devotee, Srila Prabhupada told him to make a big festival in the middle of nowhere in a God-forsaken country of Siberia. И Шрила Прабхупада рекомендовал проводить праздники, фестивали даже в Сибири. And he thought he didn't want to tell anybody. He thought everybody, I'm just a new devotee. Everybody's going to think it's imagination, and everybody's going to think I'm crazy. И этот преданный, который увидел во сне такое наставление, думал: ну все же сочтут меня сумасшедшим, все меня не поймут, подумают, что это плод моего воображения. But now we have extraordinary festivals in Siberia, in the middle of Siberia. Но сейчас в центре Сибири по всей стране проходят и праздники, и вайшнавские фестивали. And thousands of people joining, listening to lecture, becoming devotees there. И тысячи людей принимают в них участие и становятся преданными. So it's really like Prabhu said, if the instruction are in tune with the preaching mission, they seem like it's real. Если те наставления, которые вы получаете во сне, согласуются с основными принципами сознания Кришны, то их можно считать реальными, истинными. Hare Krishna. Hare Krishna. I have one other thing in addition to that. When Prabhupada was feeling very ill and his body was deteriorating, the devotees would cry when they were seeing Prabhupada for the first time in that condition. And then, go ahead. Когда тело Шрилы Прабхупады уже было больное и было очень много проблем со здоровьем, Prabhupada said, "Why are you crying?" And the devotee said, "Well, Prabhupada, we don't want to see you go." And Prabhupada said, "Well, I'm an old man. It's natural.
dying is natural. And then they said, but Prabhupada, we won't know how to communicate with you. And then Prabhupada said, oh, he said, I will communicate with you in your dreams, through the heart. As Chaita Guru, he said. Когда Прабхупада уже был близок к своему уходу, преданные плакали. Он спросил их, почему вы плачете? Они спросили, как мы будем жить без вас, без ваших наставлений, когда вы уйдете? И Прабхупада сказал, нет, не беспокойтесь, я буду приходить к вам во сне. И говорите сердце в сердце. And then also in relation to dreams, a devotee on a morning walk said, Prabhupada, his name is Hanuman from Canada. He said, Prabhupada, I look in the mirror and it's just so real. I mean, I can feel my body. It's me. This is who I am. You know, I just, can't understand that this is not real. And then Prabhupada asked him, first say that, translate that. Однажды в Канаде один из преданных, он никак не мог понять, как же я не это тело. Он говорил, я же это тело, вот руки, ноги, я могу касаться. Я ощущаю себя как тело. And then Prabhupada asked him, he said, do you dream at night? And Hanuman, go ahead. Do you dream at night? А во сне, ты видишь сны? Когда ты спишь, ты видишь сны? And he said, well, yes. And then Prabhupada said, the only reason that you think the daytime dream is more real than the nighttime dream is that you are awake longer. Если ты думаешь, что то, что ты видишь днем, тот сон, который ты видишь днем, более истинный, чем тот, который ты видишь ночью, ты ошибаешься. Твое пробуждение займет больше времени. And that's all I have to say about that. И это все, что я сегодня хочу вам сказать. Спасибо. Спасибо большое за этот эфир. Мы будем завершать. We are going to stop now. Очень хочется поблагодарить за это погружение и поздравить всех участников марафона с открытием нашей Прабхупады Пяти. Thank you very much from the deepness of my heart and to congratulate all the participants. Сегодня у меня сложилось впечатление, что мы стали ближе к Прабхупаде, и это огромная удача слышать о нем от тех, кто видел и является его учениками непосредственно, так как мы лишены этой милости. I have the impression that we have got such great mercy to communicate with people who were so close with Prabhupada, but we don't have this mercy to communicate personally with him, only through you. Спасибо большое за этот эфир. Thank you very much for this session. So thank you so much, dear Siddhanta Prabhu, for sharing with us to make Prabhupada come to our life now. Спасибо, что вы поделились своими воспоминаниями. You have shared so many aspects of his beautiful personality. Вы поделились с нами даже качествами его характера. His sense of humor, his mystic, all-knowing, quality. Его чувством юмора и качеством, что он мог чувствовать интуицией, читать мысли. His fearlessness, the way he knew how to act in any situation. Его бесстрашие, как он мог действовать в любой ситуации. His love for his students. Его любовь к своим ученикам. So we thank you immensely. За это большое вам спасибо. And we would like to remind all the people who are listening that tomorrow or very soon we will put the link online so they can see the video, they can see the book, and they can see what has been translated already into Russian. И я хочу напомнить всем, кто слушает, что мы выложим ссылку, и вы сможете посмотреть все это видео и послушать все в записи. So, also, I have to add one thing here, Moндакини. Yeah. There, I sent a link. There's a devotee who is translated and dubbing all of the memories into Russian.
All right. I sent that link to you. Yeah, we'll put And that it should be shared. We will share it on online. Huh? Yeah. Because I've made 80 videos now, and he's already dubbed 23 of those 80 videos. It's going to be a real spiritual treat and blessing. And Sagar Swami told me that his translation is excellent. Oh. Do you want to? You know Sagar Swami? No. Can you translate Mathura Gita, Prabhu? Я послал ссылку Матаджи Мондакини с переводом на русский язык всего этого видео другим преданным. Anything else? Only about you told them about the link where the Russian memory, all of my memories are now in, well, not all, 1/4 of the memories that I've produced are now dubbed into Russian language. Все воспоминания сейчас переводятся на русский язык, который я издал, и будет дана на них ссылка. And the link is, I have sent the link that they should post on the website. И эта ссылка появится сейчас на нашем веб-сайте. So, thank you very much for that eternal moment shared with us. Спасибо за то, что поделились такими вечными моментами. And everybody keep safe and well. Будьте счастливы и здоровы. And we'll meet you tomorrow again. Завтра встретимся. Haribol.